امریکہ میں 4 سال کے لیے دوسری بار ٹرمپ راج قائم ہو گیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 47ویں صدر کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا ہے۔ عہدے کا حلف لینے کے موقع پر بائبل پر بایاں ہاتھ نہیں رکھا انہوں نے۔ نئے صدر کو تحفوں کی سلامی بھی پیش کی گئی۔ نائب صدر جے ڈی وینس نے بھی عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ تقریب حلف برداری میں دنیا بھر سے بڑے رہنماؤں نے شرکت کی، اور یہ آپ مناظر دیکھ رہے ہیں۔ تقریب حلف برداری کے چین کے نائب صدر نے شرکت کی، ارجنٹینا کے صدر نے، اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلونی، سابق صدور جارج بش، باراک اوباما اور بل کلنٹن کی بھی شرکت ہوئی ہے۔ جو بائیڈن بھی تمام اختلافات بھلا کر اپنی اہلیہ کے ہمراہ شریک ہوئے ہیں۔ اس میں شدید سردی کے باعث حلف برداری کی تقریب کیپٹل ہل کی عمارت کے اندر منعقد کی گئی۔ ٹرمپ نے منصب سے صدارت سنبھالنے کے ساتھ ہی جو بائیڈن کے 78ویں جو صدارتی اقدامات بھی منسوخ کر دیے ہیں، اور کیپٹل ہل حملے کے 1500 ملزمان کے لیے معافی کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ پیرس ماحولیاتی معاہدے سے علیحدگی اختیار کی ہے۔ وہ اہم چیزیں ہیں جو عہدہ سنبھالنے کے فوراً بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے کی ہے۔ فیڈرل ملازمین کی بھرتیاں منجمد کرنے کے آرڈر پر بھی دستخط کیے ہیں۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ پچھلی حکومت کے 80 سے زائد ایگزیکٹو آرڈرز منسوخ کریں گے۔ بائیڈن دور میں آف شور ڈرلنگ پر لگائی گئی جو پابندی ہے وہ بھی ختم کی جائے گی۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں ان کے دوست ایلون مسک بھی اس تقریب میں شمار سبھی دوست دشمن سب ایک ساتھ ہی کھڑے ہو گئے نا ان کے۔ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ ہمیں اس پہ فردر بات کرنے کے لیے جوائن کر رہے ہیں نسیم جعفر، آئی آر ایکسپرٹ ہے، انٹرنیشنل افیئرس کو دیکھتے ہیں۔ نعیم ظفر صاحب بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں۔ رائٹ، السلام علیکم نعیم ظفر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ آس۔ سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے واٹ کین وی ایکسپیکٹ۔ اور فراس النجم نے بھی ہمیں جوائن کیا، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ رائٹ، ندیم صاحب نعیم صاحب سے لیں گے۔ جی نعیم صاحب سے پہلے ہم بات کریں۔ رائٹ، نعیم صاحب پلیز اف یو کین ٹیل اس کہ واٹ کین وی ایکسپیکٹ ایز ٹرمپ ٹیکس آفس، ان کی پرائیورٹیز کیا ہیں، واٹ آر دا پرائیورٹیز ہی ہیز فار یو ایس یو نو ٹو بیٹر دی اکانومی۔ آئی تھنک ٹرمپ جو آیا بڑا جوش سے اس نے اعلان کیا ہے، اس کی پرائیورٹیز ہوں گی کہ امریکہ پر۔ دیکھیں نا، لیڈر دو طرح کے ہوتے ہیں جی۔ کچھ لیڈر ہوتے ہیں جو کہ آئیڈیالوجی میں بلیو کرتے ہیں، دے ہیو سم پرنسپل۔ سم ہوتے ہیں لیڈر جو کہ ٹرانزیکشنل ہوتے ہیں، دے آر بزنس پیپل، دے وانٹ ٹو ڈو ٹرانزیکشن۔ تو جو ٹرمپ ہے یہ اس طرح کا ہے، ٹرانزیکشن لیڈر ہے۔ یہ ہر چیز میں دیکھے گا کہ اس میں فائدہ امریکہ کا فائدہ کیا ہے، اس کو لینا ہے۔ کبھی ٹیرف لگا دیے، ٹیرف اتار دیے، نیگوشیٹ کر لیا، دھمکیاں دے دی، تو اٹ ول بی اے پریٹی chaotic coming years. لیکن it's not necessarily bad for America and not necessarily bad for Pakistan. So I see optimistic possibilities. لیکن chaos ہوگا، الٹی سیدھے باتیں کرے گا، عجیب عجیب دھمکیاں دے گا، اور chaos definitely ہوگا، but it's not necessarily bad. جی اچھا فراز، thanks for joining with us. You tell us, before we discuss about the foreign policy of Trump and policy regarding Middle East and Southeast Asia and South Asian countries, what are the internal problems that Trump is, is facing at the moment, and in near future, as we say, like in 6 months' time or 1 year time, what are his priorities, and is he ready to take up all the issues like it's immigration issue going on in US, as well as there is a racial discrimination in US, economic condition is not really good. So is he ready to tackle these challenges? Yes, I think, starting with the US right now, there's a big crisis going on and many crises happening. Economically, they're doing very bad. You can see the Los Angeles fires are flaring up and it's out of control, and it's hard for them to stop these type of things. And he always prioritizes certain things and makes certain statements about him doing certain things, but fulfilling them is the hardest thing. He talked about natural disasters in his speech. He made promises that he would fight the crimes and the crime rate will be dropped, and that he will protect the American sovereignty and protect the borders with the US. As we've seen when the COVID and coronavirus was spreading, he did not really care about his nations, and he didn't make the right decisions,
and it led to a lot of deaths because he did not care about social distancing, about the mask and things like that. He took it very lightly, and we've seen lots of people fighting for their lives in the U.S. And based on his decisions, we've seen that was very, very amateur and also not very smart of how he dealt with his nation with that big crisis and that big virus that was spreading, and people were losing their lives and people were having a lot of issues. From the world point of view, he causes a lot of ability. He talks about world peace. He talks about solving issues. He talks about de-escalating and stopping wars. But it's the vice versa. Actually, it's the opposite of that, because we've seen with the deal of the century of how he pressures certain countries to legitimize the occupation and the occupation. With the UAE normalization with Israel, putting pressure on all types of different Muslim countries and areas to support Israel. But on the other side, he does not care about the Palestinian rights. He tramples on the Palestinian rights, and he calls Jerusalem the eternal and rightful capital for the state of Israel. But he does not talk about supporting the Palestinians. He does not, pressure the Israelis to, for instance, even support a two-state solution and truly help recognize the Palestinian rights and help come out of prisoners. Right. I mean, if he pushed Netanyahu to release the prisoners, maybe October 7th would have never happened. Right. Naeem Saab, ये भी बताइए, can he really declare a state of emergency for mass depuration? Is that in the cards? Emergency, any president can declare state of emergency. So he's only declared emergency on the border. देखो ना, लोग जो आ रहे हैं, current law ये है कि आपको उनको वो apply for asylum, then you release them कि जब तक 1 साल 2 साल 10 साल के बाद उनका केस जब जाएगा कोर्ट में, तो he can put a stop to that. कोई asylum नहीं दे रहे, state of emergency है, तो वो सिर्फ border के लिए कर रहा है और कर सकता है. एंड काफ़ी लोग जो अमेरिका में भी इसको कहते हैं कि भाई ये बात सही है, जो उठ के मुंह उठा के आ जाता है वहाँ सदर्न बॉर्डर से, चाहे सिर्फ मैक्सिकन और साउथ अमेरिकन नहीं आ रहे, ये हिंदू भी आ रहे हैं, टर्क्स भी आ रहे हैं, जिसको दिल करता है वहाँ से आ जाता है. तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम, एवरीबडी अंडरस्टैंड देयर इज़ अ प्रॉब्लम. तो उसका तरीका ज़रा, इज़ इट लिल ब्लस्टरी, इज़ इट लिल नॉर्मल? हाँ बिल्कुल, लेकिन समथिंग हैड टू बी डन. उसने इलेक्शन में नहीं इस बात पे किया था कि मैं इस चीज़ों को ख़त्म कर दूंगा, तो जाहिर अब तो करना, कुछ तो कुछ दिखाएगा अपना, ज़रा बड़क लगा के कुछ ऐसे तक करेगा. कोई 50,000 1 लाख लोग भी डिपोर्ट भी करेगा, लेकिन कैन ही रियली डिपोर्ट ऑल 11 मिलियन 20 मिलियन? नो. लेकिन ज़रा बड़क लगा के ज़रा डिस्प्ले तो करेगा ना कि इतनी पावर है उसकी. तो जाहिर है वो करेगा पहले 6 महीने के अंदर. सही जी. Naeem Saab, हमारे साथ रहिए. Faraz, one more thing, please enlighten us. Let's talk about the idea of Trump. He always says that I will not open, wars. I'll rather be a mediator. He's anti-war. Yes. He's anti-war. So once he was sitting with our ex-prime minister and he was saying that I would love to mediate between Pakistan and India if they want me to do so. So can we expect from Trump that he can play a pivotal role in resolving the issue between India and Pakistan, like Kashmir? And if you can highlight the issue of US with Russia and Ukraine war and Middle East situation? Yes, I mean it's not difficult for Trump to de-escalate things and be a mediator for peace. Got a lot of influence on Modi. He's got a very good relationship with President Modi in India, and he can easily put the president and the prime minister with the president of India and have a meeting and put something together and solve the issue with Kashmir and different areas. But that's not his primary goal. This is just diplomatic talk and ways to get into power and ways to just promote something. At the end of the day, he's a big businessman, and big business people. See, even in his inauguration, there was not much people from different races. And another thing is there was not much of the working class. He talks about the working class. Primarily focuses on
empowering the billionaires and millionaires. You can see Elon Musk and all these different people that are very rich people, not the real American people that are working, in the construction business and all these different people. They're not really involved in with his work. Right. At the end of the day, also with Russia and Ukraine to come to power, this is part of his advertising. This is part of his propaganda to come back to power, because there was a lot of money being invested in the Ukraine-Russia war. Right. Thing with the Israel and Palestine situation, he's got a lot of influence on Netanyahu, and he could do a lot of things. Like I said just right now, I just want to bring this one point that's very important: that the prisoners, when he was in power, Trump, before in his term, he could have pushed Netanyahu to release Palestinian prisoners and to for rights to the Palestinians, and maybe October 7th would have not happened. But it happened because the Palestinians were suffering for so long, and their people and their families were in prisons for so long, no charges and no just charges and no just trial. So the Palestinians had to do something to fight back and get their people released. And thankfully now we have them released. And this is a major victory for the Palestinian resistance. But Trump made a mistake and he didn't do that. He could have claimed some type of victory or some type of peace award, but he didn't do that. नईम साहब, आप ये कहिएगा, एक तो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात पर आप अगर कुछ कहना चाहें वो भी, और अंदर के जो मामलात हैं ट्रम्प के, या जो इश्यूज उनको अभी टैकल करने हैं, फिर इस्टेब्लिशमेंट का मामला भी है ना वहाँ, तो ये भी बात अभी बहुत ज़्यादा टॉक ऑफ द टाउन बनी रही कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ, वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं है. तो इस सतह पर जब वर्किंग रिलेशन कहीं ना कहीं मुतासिर होता है तो आपकी पॉलिसीज भी मुतासिर होती हैं. तो ये इंटरनल मामलात कैसे ट्रम्प टैकल करेंगे जो वहाँ पर ओवरऑल फजा है? So let's talk about both things. देखो ना, Pakistan doesn't realize Pakistan is in a very, देखो ना, America, especially under Trump, they want to have influence and have influence to some place in control, keep an eye on Iran, Russia, and China, and India. Pakistan is ideally located geographically. अगर वहाँ से पाकिस्तान ताल्लुकात बढ़ाएंगे तो वो चारों मुल्कों में जो उनके एडवर्सरी हो सकते हैं नजर रख सकते हैं. सो मेरे ख्याल में पाकिस्तान कैन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड बिकम फोकल पॉइंट फॉर अमेरिका. लेकिन पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को उसको प्ले करना पड़ेगा. तो दिस इज वन थिंग टू कीप इन माइंड. दूसरी बात जो आपने की है कि ताल्लुकात एडमिनिस्ट्रेशन से क्या होंगे, वो काम हो सकता है कि नहीं हो सकता है. तो देखें, सिंपल बात यह है कि इकोनॉमी अगर अच्छी हो रही है, सब लोग बैठ जाते हैं, उसकी बात सुनते हैं. जो पॉलिसीज की बात कर रहा है कि डीरेगुलेशन को कम करना है, डीरेगुलेशन करना है, रेगुलेशन को कम करना है, ताकि हम ऑयल को एक्सपोर्ट भी कर सकें, नेट ऑयल हो जाए, वो सब आर गुड फॉर इकोनॉमी. नहीं साहब, मैं पाकिस्तान के तनाजुर में नहीं, मैं वहाँ की अपनी, यानी कि वहाँ पेंटागन के साथ जो ताल्लुकात हैं वो भी कहा जाता है ना इस बारे में कि इतने कोई सही नहीं है, और वो यही कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को हराकर वो अवामी वोट से आए हैं. तो ये क्या तासुर है वहाँ पर ऐसा? नहीं यार, वो तासुर एक जमाने में था जब नहीं है. शॉर्ट आंसर के नहीं है. लोगों को समझ आ गई कि भाई सारे मुल्क में डेमोक्रेट्स हैव गॉन वे टू फार. वो अजीब उल्टी सीधी बातों में वो टाइम ज़ाया कर रहे थे, पैसे ज़ाया कर, स्कूलों में अजीब चीज़ें पढ़ाई जा रही थी. सो देयर वाज ए अपरोर थ्रू आउट द अमेरिकन पॉपुलेशन. जो पेंटागन की आप बात कर रहे हैं वो सब ठीक ठाक, फिक्र ना करें. इसने इन्वेस्ट करना है मिलिट्री में, पेंटागन खुश हो जाएगी. उसने हर चीज में, इसने नेवी को स्ट्रेंथन करना है, जितनी वॉर्स हो रही हैं, नया एम्यूनेशन की फैक्ट्री लगी जाएंगी. सो दोस पेंटागन उसके बड़े move beyond all of that. Right. Firaz, or just one last question. Previously in Donald Trump's regime, we saw that he's not very particular about climate change. Do you think that's going to change in this regime this time? Because climate change has taken 10 folds after, he came last. I'm sure now he has changed his whole cabinet and he's changed different people. And possibly this is something because when he started now in his new term, he's seen that these Los Angeles fires are flaming and killing, burning a lot of places. Possibly, he'll get some type of wisdom inside that brain of his, and hopefully he can make some moves towards fixing some of these issues and doing some major research and understanding why we're having problems with global warming and so on. And maybe he can have some positive changes towards that.
Firas Najam, activist, and Naeem Zafar Saab, IR expert. आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you so much for being part of our show. वही बातें हैं कि a lot of things are changing and a lot of things we'll find out in time कि क्या change हो रही है और क्या नहीं.